Fellow Toastmasters and honorable guests, good evening. We welcome you all to the Basecamp workshop in District 20 organized by Area 34, Division I. This is Toastmaster Rinosh Kurian Thomas, your sergeant at arms for today. We have leaders from Kuwait and Bahrain Toastmasters clubs joining us for this session that will prove to be exciting and informative. To ensure that we have a smooth running of the online meeting, I would like to mention 3 ground rules to follow. As Toastmasters, we don't talk about sex, religion, and politics. So kindly refrain from discussing these topics. Please put yourself on mute if you're not speaking. Please turn off your video if you're stepping out of the meeting. Silence is the noble virtue. Now, let me read the district mission. We build new clubs and support all clubs in achieving excellence. We are here today to know more about the basics of Basecamp managers. And we have 2 eminent speakers presenting it to you in English and in Arabic. With this, I would like to call upon the event chair, a vibrant Toastmaster for 2 years, has taken several roles in clubs, area, division, and district. With a master's in HR and commerce, she is working as an office administrator in Al Bustani Group in Bahrain. She loves meeting new people, loves to learn, and loves to talk. The assets of being a Toastmaster. She believes in the motto, lead with love, encourage with love, and influence with love. To open the meeting and give her address, help me welcome with a round of applause, the event chair, our very own Area 34 Director, Toastmaster Jini Johara. Thank you so much, Toastmaster Rinosh, for that warm welcome. Good evening to everyone present here. A very warm good evening to the dignitaries, to all the officials, to the presenters of today's workshop, to the divisional director, and everyone. Before moving ahead, let me bring this meeting to order. The nicest thing about teamwork is that you always have others on your side. Really, I have seen that. And thanks to all my team who was always with me, always supporting and encouraging. And this is why we could have this workshop today. And I would say passion plays an important role in whatever things we do. Passion plays your position no matter how bad things get. What I learned in Toastmasters is that, and what I can see the changes in me is that, usually when something turns to be all of a sudden bad, I used to got panic very soon. But now Toastmasters have taught me to be a brave girl and to be a leader, to take everything positively and look ahead and move as a team, even though things get hustle and bustle. So for that, I'm sure I have a beautiful set of team with me, Area 34, District 20, all the areas and divisions, we all work as a team. And I'm so happy that this workshop is being conducted for all the areas and all the division club Basecamp managers in special. But yes, we invite all our members to join today's event. We are having this event for 2.5 hours almost. So we have a long time. Let's all encourage our members to join and benefit from this event. I wish all the best to our presenters, DTM Roshan Lewis and Toastmaster Tanaji. Thank you so much for all your support and guidance to Area 34 and you're providing to the district. Thank you so much. I would love to welcome once again you all for this workshop. And with this,
had some problem. With this, let me welcome the Master of Ceremonies for today's event. We have a beautiful Master of Ceremonies today, DTM Lulwa Al-Moali. She is a VP Education of GPIC Toastmasters Club, and she has taken very fine roles in Toastmasters Journey. She is an experienced Toastmaster since the year 2008. Wow. And she is a dynamic personality, as we all know. And she works at GPIC. She is a beautiful, dynamic Toastmaster of this, hosting the event for this evening. Let us all welcome Toastmaster DTM Lulwa for this session. Over to you, DTM Lulwa. Thank you, Toastmaster Jini Johara, for the warm introduction. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. القادة الأعزاء أسعد الله مساءكم بكل خير. Fellow Toastmasters, good evening. It's my pleasure to welcome you in today's workshop themed The Road to Basecamp Excellence, which is the first bilingual event organized by Area 34, Division I, District 20. يطيب لي أن أرحب بكم مساء يومنا هذا لنأخذكم إلى عالم مليء بالمعرفة، حيث نقدم لكم ورشتي عمل من قبل متحدثين متميزين في عالم التوستماسترز. Ladies and gentlemen, they say it's not the destination, but it's the journey that counts. And it's been almost a decade that she embarked on a milestone of her life by joining Toastmaster International. This year, she's serving as our district director for Area 20. For District 20 is DTM Alpia Likadwala. Unfortunately, she will not be joining us tonight, but she has sent us a record of her address speech. I would like to hand over to Toastmaster Ranush Thomas to play her record, please. Over to you. Respected District 20 trio, other district officials present in the meeting today, the lady behind the entire event, Area 34 Director Toastmaster Jini Johara, members of Area 34, members of District 20, good evening. I'm happy to see that our leaders are enthusiastic this year. Our leaders are enthusiastic to spread the right education and the awareness amongst our members of District 20. I congratulate Toastmaster Jini for taking the first step under an area banner to conduct a Pathways workshop. And as I see that two dynamic presenters are doing the workshop today, DTM Roshan and soon to be DTM Toastmaster Tanaji. It is very important that as leaders, we need to encourage our members to begin their journey in Pathways. And this can be done by creating awareness and proper education. So Toastmaster Journey, congratulations on taking that first step right. Another thing which I am very happy to see today is that the workshop is being conducted in both the languages, English and in Arabic. So our members receive the equal benefit of the workshop. Thank you, members of Area 34. Thank you, leaders of Area 34, for taking this first step to educate our precious members of District 20. Good luck to everyone. We thank DTM Alfia Likadiwala for this wonderful words.
Our next speaker is the immediate past District 20 Club Growth Director for the term 2020-2021. The immediate past Division B Director and the President of Bahrain Advanced Toastmaster Club Group. Immediate past President of Baku Toastmaster Club, and the immediate past President of St. Paul Toastmaster Club. Secretary of Active Mind Toastmaster Club, and member of Jamaican Advanced Toastmaster Club. His purpose in life is to lead his kids by good example, as a father to be followed, and that's why he is in Toastmaster. I invite District 20 BQD DTM Khalid Abdullah to address us. Thank you so much, DTM Lulwa, for the lovely introduction. I would not try what you did, switching between Arabic and English. I would not be able to do that. You were doing it marvelously, mashallah. District trios, although they are not here, I know DTM Alifia is here in spirit, our district director, and our CGD as well is also sending his apologies with me because I can see him right now in another meeting as well that we are in. I can recognize also the PRM, DTM Alan Paul. I can see Division I Director, Toastmaster Mariam Naimi, and the Lady of the Hour, Area 34 Director, Toastmaster Jini Johara. Members, leaders of District 20, good evening to all of you. Thank you so much for giving me this opportunity to be here with you in the first session, first workshop conducted by Area 34 Director. Toastmaster Jenny, when she came to me and she said, well, I have this event, I have this workshop that I want to conduct, but I'm not sure where to fit it in within the schedule of PQD. And I said, it's fine, as long as it is not in conflict with other events, why not? We would definitely do it. Toastmaster Jenny, specifically, I've been witnessing her growing from the day one that she entered into Toastmasters in St. Paul Toastmaster Club. And looking at her today, leading such an event on a district level, it does not just make me proud, it makes me even touch the skies for living by our district, our Toastmasters, where leaders are made. And this is an example of a leader that is taking the path and even excelling in the path itself. One more thing that you might not know that happened behind the scene. We were supposed to conduct the event on a different link, but there was an issue on the main link. And when I sent the text to Toastmaster Jenny, I was really hesitant. What should I do? How can I help her? She took that as a challenge 2 hours before the meeting. And I can see right now, we are already 39 members connecting to this meeting. What else of a leader that needs to be there like Toastmaster Jenny that she did? And of course, kudos to all of the leaders that have been there as well with Toastmaster Jenny, and kudos to all of the members who have been here. That's the resilience that we need to have in District 20. Thank you so much, leaders, for giving me this opportunity. Let's enjoy today's session with DTM Roshan and Toastmaster Tanaji, and I'm sure today we would get even more information than what we know currently right now. Thank you so much, and over to you, Toastmaster Lulu. Thank you very much, DTM Khalid Abdullah, for this inspiring word. Thank you very much. He wants to be a public speaker after retirement, and therefore he joined Toastmaster to sharpen his public speaking skills. Unfortunately, he's not with us tonight as well. He is DTM Khalid Jalal. He's serving as our District 20 Club Growth Director. But he managed to send us a record of his speech, so we're gonna play it to you right away. Respected present dignitaries, club officials, members, fellow Toastmasters, our guests, and especially our speakers today, Distinguished Toastmaster Roshan Lewis and Toastmaster Tanaji Umar. A very good evening to you all. First of all, please accept my apology not being present in this virtual meeting because I am
presently and virtually present in another meeting. My message to the audience here is Basecamp is very important for us as Toastmasters to know how it works, to know what are the functionalities and the features, and to know the benefits which we can get from the Basecamp manager. I'm very thankful to our speakers, distinguished Toastmaster Roshan Lewis and Toastmaster Tanaji, who have dedicated themselves in educating all of us how to use the Basecamp manager. Basecamp is part of our life as Toastmasters, as long as pathways exist in Toastmasters. My humble request to all, please pay full attention, learn how Basecamp works, get the maximum out of this training. It's a golden opportunity to learn from the experts, and it becomes your responsibility to train the others and other peers, other colleagues in your club and Toastmasters community. I wish you all the best. Please enjoy the training, and let's hear some good news after the training as well. Thank you very much. Back to you. We thank Dr. with DTM Khalid Jalal, hope you'll be a doctor, for this wonderful words. To address us next, she is the head of marketing group in Bahrain Training Institute. She's the BAS Area Director 5 for 2019-2020 and Toastmaster since 2013. She has lots of leadership goals on the club level. Please welcome Toastmaster Maryam Naibi to the floor. Thank you, DTM Lulu and Mary, for wonderful introduction. District Director, DTM Elifia Lakadawa, Program Quality Director, DTM Khalid Abdullah, Club Growth Director, DTM Khalid Jalal, and the Women of the Day, Area 34, Jini Johara, fellow Toastmaster and guests, good evening. Welcome to our Basic for Basecamp Manager workshop that organized by 34 on 2 languages. It's the first time that we have at the same time English and Arabic workshop. Among this workshop, you'll become a better in using the Basecamp manager and how to comfortable to use. It's the role for the president, vice president, education, and secretary, or any member wish to take the knowledge and become in next year's on Excel. I would like to thank the Area 34 to organize this workshop and the both trainers, also the role player for today. To all of you, thank you for being here and welcome and enjoy the workshop today. مدير القطاع 20 DTM إليفا الكداوة، مدير جودة البرامج DTM خالد عبد الله، مدير نمو الأندية DTM خالد جلال، أعضاء التوست ماستر الكرام والضيوف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في الورشة التدريبية أساسيات مدير بيسكامب بتنظيم المنطقة 34، ولأول مرة بنفس الوقت تكون باللغتين العربية والإنجليزية. خلال هذه الورشة ستتمكن من استخدام البيسكامب مانجر بكل سهولة وفعالية، وتعتبر الورشة هي الطريق الأساسي بالرئيس التعليمية وأمين السر، ونتطلع للحصول على مناصب إدارية في السنوات القادمة. الحضور الكريم، نشكركم على الحضور ونتمنى لكم المعرفة من خلال الورشة. Back to you, Master of Ceremony. عودة لك. Thank you very much, Toastmaster Maryam Naim, for this bilingual speech. Especially like me. Now it's time for our group photo. So please, if you may, please switch on your cameras, and I will ask Toastmaster Reynolds Thomas to take the picture for today's audience. Thank you, Master Ceremonies. Can I have all the 41 smiling faces on the screen? Don't worry, the Zoom won't hang for that. We can just put our smiles, put your thumbs up, victorious, anything. I can see DTM Farhaz in the virtual background, fantastic landscape. I wish I was there as well. All of us, let's have our smiles. All right, we have 2 screens over here.
Okay, let me just quickly this. All right, here we go. We've got around 20 of you screens. Some of you making decisions. Here we go. 1, 2, 3. Okay, the first photo I have taken. Give me a minute. I will take one more so you can change your smiles, change your positions. Here we go. 1, 2, 3. Thank you. Back to you, Master Ceremonies. Thank you very much. Thank you. Send us all the pictures later on. Toastmasters, now we have reached our training session for this evening. So for the Toastmaster, we'll have this to remind you that we're going to have the Q&A session after the workshops. Meanwhile, if you have any questions, please just write them down in the chat box addressed to me, and then we're going to mute you to ask your question after the workshop. أعزائي الحضور، سيتم الإجابة على استفساراتكم بعد الورشة. عليكم فقط كتابة حرف السين في صندوق المحادثات وإرسالها لي، وسوف نقوم بفتح لاقة الصوت لاحقا والسماح لكم بطرح السؤال. We will start with the English workshop titled Basic for Basecamp Manager by DTM Roshan Lewis. He started his passionate journey of Toastmasters in 2018, achieved DTM within 1,000 days. Being a president of Karnataka Club Toastmaster, led the club to be President Distinguished Club. Immediate past Area 2 Director, which achieved the President Distinguished Area status and donned the leadership role of BBBR, BB Education, President's Club Coach, Sponsor, Area Contest Chair, BTEC 2020 Education Head, Assistant Club Growth Director of Division C 2020. He conducted 50+ pathway workshops, communication and leadership workshops, has been the guide for various well-being and speechcraft programs, present member of Karnataka Club Toastmasters, coach and member KMCC, member ABC, Bahrain Distinguished Toastmaster, and LA 1924 Toastmaster. He believes that Toastmaster and professional life actively manages leadership role and leads the teams successfully. Put your hands together for DTM Roshan Lewis. All the best. Thank you very much, distinguished Toastmaster Nulua, for that introduction. Good evening, fellow Toastmasters and guests. I should thank Area 34 Director Jini for bringing this unique workshop. Normally we talk more on pathways, but this is for Basecamp managers. Wonderful. When she approached with me, I also agreed this is a lovely idea, kindly go forward. And also thank you Division I Directors supporting us and entire team for this wonderful session. I recognize all the dignitaries with all the protocols followed. Let me dive down into this session. Today we are not going to talk regular pathway details. It's only for Basecamp managers. So let us restrict what is required for Basecamp managers. Timer, my request, if I am in a screen sharing mode, I may not see your timer card. Kindly give me a voice message. Don't worry, you can talk. I won't get disturbed when I'm talking. Kindly give me a voice message so that I control time and entire session. As of now, we are wonderfully on time. I want to maintain that. Thank you. So let me share my slides. So basics for Basecamp managers. I know I said I'll be going deep, not deep into the pathways, but I'll be talking more on Basecamp. So before going to main session, let's refresh our knowledge. Let me have simple quiz and answers. I want you to answer. It's very, believe me, it's very simple question and simple answer. Just to refresh all of us, then we'll directly dive down into the Basecamp. Anywhere you have a question, you can ask me, or as DTM Lulua said, you can send her. Later, we'll answer the questions. So let me start. So let's start the quiz. First question, very simple question, and all will answer. Who are the Basecamp managers? VPE.
Yes. President. President, VP and Secretary. Very good. Absolutely right. VP, President, Secretary, all got 100 points. Let's move on to next question. It's also very simple. How many paths are present in pathways? 11. 11. Excellent. 11. Believe me, last time I went to one of the sessions, somebody told me 10. So there was engaging humor which added recently. They have forgotten, maybe because of lockdown. Maybe no we problem. can say 12 also, because speechcraft also they added in the Basecamp. Then slowly it will come. As of now, selected is 11. Thank you very much. Announced pathways are 11. Now let's go to next question. How many competencies can be developed through pathways? How many competencies can be developed? Unique competencies can be developed through pathways. How many? I don't want exact number. Maybe 5. Answer. 500. Unique competencies. I want that one number approximately. Yeah. Out of the box this question, like a table topic. No, inside the box, we have not opened the box. The question is inside the box. Let me tell you, it's more than 300 competencies. That is what if you open 300 unique competencies. I will come to next question. Please note 300 unique competencies are in pathways. Now next question, name the core competencies present in pathways. How many core competencies name? Public speaking. Yeah. 5. There are 5. 5 is right. 5 answer is right. Then which are they? Yeah, public speaking. 1 is right. Excellent. Interpersonal communication. Good. Who's that? Who's Interpersonal talking? communication. Who's Toastmaster talking? Mariset. Yeah, Toastmaster absolutely, Mariset. absolutely right. Third one. Leadership quality. Yeah. Okay. Leadership. Leadership, yeah. I'll give to the crowd. That is strategic leadership and leadership qualities. No problem. Next. Fourth one. Management. Right. Management. Fifth one. Confidence. I like the confidence you answered. Absolutely right. Let me repeat why I'm asking this question. As a VP, when somebody says what benefit I get from pathway, these are the core competencies. What a speaker gets by following pathway, complete path. 1, public speaking, interpersonal communication, strategic leadership, management, and confidence. For example, if you see dynamic leadership, you can learn public speaking, interpersonal communication, strategic leadership, and confidence. If you say engaging humor, only 2 core competencies. 1 is public speaking, 2nd is confidence. So this is how each path has those core competencies embedded in each path. Great. Next, move on to next question. Are you ready? Yes, simple question. What is the most important aspect a member should complete before submitting level 3 completion? Question is lengthy. I repeat, what is the most important aspect a member should complete before submitting level 3 completion? Level 3 completion. Yeah, first part, level 3 completion. Before completing this, the member should complete this, very important. What is that? Table topic master role. Yes. And evaluator. Yes, 2 only. Next, 1 more. Okay, let me answer. 3 roles are very important. You have to complete table topic master, Toastmaster of the day, and evaluator. And this is very important, should be added in your profile. Then only your level 3 completion will take. This already we know, we have discussed in many pathways. I think that's Toastmaster Anita Roy, good. 2 correct, 1 addition is Toastmaster of the day. Next, let's move on to next question. Evaluation should be updated in Basecamp for the completion of project. True or false? False. Who said false? True. Who said true? Now there is a dilemma. Who said true? Who said false? Same person, he hedged his bet. He voted 1 each. Yeah.
I think true. True. Okay. Actually, it is false because because many people ask these questions. So whenever member asks you, please note, evaluation is a personal property. It is not connected to completion of your path. You can take it, save in your own e-portfolio or documents, but it's not must that you should update, then only your level or project gets completed. Great. Let's move on to the next question. Can member present project outside his own club? Yes, can be. Yes. 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 There is a procedure also which we don't follow rightly, but I'll discuss later. When member present the project outside this own club, what should be done? But we know normally call our VP and tell. But there is a procedure also. I think that okay. Next question. How many parts HPL project is mandatory? How many parts HPL project is mandatory? It depends on the path you selected. You're giving me an umbrella statement. I want exact how many parts, which are the parts. Our HPL is mandatory. 3. Excellent. 3. Which are the parts? Yeah, which are the parts? Effective coaching, innovative planning. Effective coaching. Persuasive influence, which I am doing, right? Okay. I heard the answer. Let me answer. Innovative planning, effective coaching, and persuasive influence. These 3 parts HPL are mandatory. If you see all these questions, what I've asked, these questions will be asked to you by the members. Please remember, these are the simple questions which come across quite often. A VP has to answer. So finally, welcome to Basecamp. Who are 3 people in Basecamp? You already answered. 1 is president, 2nd is secretary. The boss of the Basecamp is VP Education. If VP is not present, unable to do any work in Basecamp, president and secretary can help. And the matter of integrity, when VP is subject or anything should be submitted, it should be done by president or secretary. If president is busy, don't take president's password and log in and approve your own. Many people are doing it. Please ensure that secretary or president can do this, your approval for this other important. But the boss of Basecamp is VPE. So all the VPs, all the best. So let's go to next session. Now, core competencies we already discussed: public speaking, interpersonal communication, strategic leadership, leading and managing, and building confidence. These are the core competencies our path are propagating. So let's go to level benefits. As a VPE, you should understand briefly what are the benefits of levels. I'm not going to ask which are the 11 pathways and all, which already everybody knows, but let's understand, very important, these are 5 levels. What these levels contribute. Level 1, mastering fundamentals. Level 2, learning your style. Level 3, increasing knowledge. Level 4, building skills. Level 5, demonstrating expertise. Now, let me understand what you have to do in level 1. 4 speeches. Can anybody tell me what is very special about level 1? Icebreaker. Icebreaker, yes, because it's the first project of a new member whenever you start that. Apart from that, can you somebody explain me clearly what is level 1 project 2? This is the most confused project across my pathways workshop when I ask. Evaluation and feedback. Evaluation and feedback, right? But what happens in that project? You are doing for the first time in the public speaking. Yeah, that's okay. Icebreaker, that's done. Now I am talking about project 2, level 1. Evaluation and feedback. Do a speech and take the evaluation project, implement it on the second speech, and give the next speech with whatever the evaluation points which is already done in the previous speech. 70% right. There is 30% missing. Can anybody add? Do an evaluator role. What Toastmaster Anita Roy said, she said, first speech you give, take the evaluation feedback, put in next speech, either you repeat or you can different speech, but use those evaluation feedback and complete take the evaluation, right? Anything else?
do an evaluator role. Then after doing deliver the speech second time and apply the suggestions given by the evaluator. Great, that's done. Now after that, there is one role. Yes, Toastmaster Anita said you have to do one evaluator role. Then what you have to do after doing evaluator role? These things many of members are missing. When you do evaluation, you have to take, there is an evaluation resource. You have to take your evaluation also will be evaluated by one evaluator. Please go and check the project resource of level 2. So to sum up, speech 1, speech 2. Remember, when you do speech 2, whoever evaluator is, the evaluator should be given both the evaluation resource. As a VP, ensure this goes. That's where quality evaluation happens. Second, after one, kindly give one evaluator role as VP, any speech, maybe new member icebreaker speech, and his evaluation or her evaluation should be evaluated by one evaluator. There is a one resource in that. So this is very important. So what happens here, as a Toastmaster journey starts, you are given your first speech, you understand how to take feedback positively, and you understand how to implement feedback, and also you'll understand how to give evaluation. These things simultaneously happens in project 2. So you're preparing yourself for a journey of Toastmaster style speaking. So level 2, 3 speeches straight, we know it, 3 speeches. Which are those, anybody? Major, commonly it is communication style, leadership style, and Toastmaster, introduction to Toastmaster mentoring. What happens after level 2? Elective will start. Yeah, that's in level 3. But there is one more option a Toastmaster gets after level 2. Anybody can tell me? A mentor program. Yeah, correct. Who said that? Who said that? Yeah, Faraz. Who said No, that? not me. No, it was not me. I just said yay for the right answer. I heard yay was yours. Answer, who has said that? Rinosh, Toastmaster Rinosh. Toastmaster Rinosh, correct. So once you do level 2, it is not within the path, but in your Basecamp, a new project will appear. That is Toastmaster Mentor Program, which last time DTM Faraz has talked in one of the session. Why I'm bringing this here, because you know there is an award from PQD for Pathways Mentor Program. So VPs, it's very simple. Kindly ensure they do. By doing this project, there are so many awards, everybody should get it. By doing this, 2 things happen. One, the mentoring quality increases. There's an opportunity to get more mentors for your club. That's very important. Next go to level 3, as you know, 1 mandatory, 2 electives, 3 roles completion, which already discussed. Level 4, 1 mandatory, 1 electives, and level 5, 1 mandatory, 1 electives, reflect your path. This is the skeleton of level. This, as a VP, you should be clear. Let's go to next slide. What is this? Anybody? You will get PQD award, medal. No. This is DTM. most coveted education DTM. award in Toastmaster Life, DTM. Yes, DTM. As a VP, you should be very clear what is, how they have to do DTM in pathways. This is traditional program, leave it. It's already, you know that, but I have put both comparison. Let us concentrate on pathways. So very simple, completion of 2 learning paths, serve as club officer 12 months, serve as club mentor or club coach, serve as club sponsor, conduct speechcraft and YLP, serve as districts officer for 1 year, and complete capstone DTM project. Now, one confusion always prevailed is in YLP. After many questions, just 3-4 days back, I got answers from TMI. They clearly say now, up to 25, 1 batch they can do, but there is no credit for 2 speech crafters. Only 1 speech crafter, chief coordinator will get the credit. There is no system. We had previously, if more than 22 people can get, no. We all stand, this is the mail I received. I can circulate it through. So YLP, 1 coordinator will get for the batch of 25. If you do 25 into 52 batches, then 2 YLP but 1 YLP session, 1 coordinator will get. So you decide in your club who is in need of this DTM journey and plan accordingly as VPE. Serve as a district officer for 1 year. That's, you all know, complete capstone DTM project. Here, when DTM project you will get. As a VPE, be clear, when a member does first path completes, second path he does level 3,
after finishing level 3, the member has to write to Toastmasters International Education Program. I have completed my level 1 path and level 1 path, and second path already complete 3 levels. Kindly unlock my DTM project. Automatically distinguished Toastmaster one project will come in your Basecamp along with your other path. So once it is start doing it. That's all. So this is another question VP members will ask you quite often. Many people I have seen when they approach us, they already done 2 levels, 2 paths. They have not activated distinguished Toastmaster. They confuse whatever I do HPL project in my path, it is a DTM project. No, DTM project entirely different out of your path. Once you finish path 1 and 3rd level of path. Clear? I believe yes. Let's move ahead now. So DCP, next question, the VP should be very clear. Somebody asks, you are the custodian of 6 goals. Can anybody repeat what are those 6 education goals? One I already submitted, 4 levels. Level 1, 4 members. Next. 4 level 2s. 4 level 2. Broken into 2. 2 level 3s. Yeah, 2 level 2 and 2 more level 2. Yes, then 2 level 3. 2 level 3. Excellent. 1 level 4. 1 level 4, level 5 DTM. Then last one. 1 level 6. Level 6, correct. That's more why level I 4, stopped level here. 5 Which is the DTM. last one? Which is the last more one? I level want 4, level answers. Pardon me? One more level 4, level 5 DTM. Yes, 1 more level 4, level 5 DTM. So these are the 6. But please be noted, along with that, this is just one of the club I have taken just to see. These are the 10 perfect 10 club which has got 10 goals last year. So these are the 6 goals education and 2 goals membership, 1 goal training and 1 goal administration, with two criteria are there for training and this. So this is how you complete 10 goals, perfect 10. Now let's understand distinguished club criteria. What are the distinguished club criteria? Anybody? 10 out of 10. 10 out of 10. No. Let me give the number. At least you will get remember. 1, 2, 5, 7, 3. 9. What is this? Select distinguished. Absolutely right. 5 is distinguished, not select. Distinguished. 7 is Select. okay. 9 is President distinguished. yeah. Now some member will ask, we all achieved these points, but we have not distinguished. Why? What will be the reason? You have done all the points, still you are not distinguished. Membership. Yeah, the most important is membership criteria. The rule is 20 members should be there, or 5 members plus 5 compared to your last. If it is less than 20, suppose you are 18, so plus 5 should be there, new members. So please note, 20 members is a must to achieve distinguished. That's a membership rider it is. Others are qualification criteria, 5, 7, 9. Rider is membership. Please understand this. Many times you get queries, we have done why it is not happening. So this is the main reason. And now roles and responsibility in Basecamp, what are VPs? With all this background information, let us move on to now roles. One is verifying level completion. I'll show demo also after this, and tracking membership progress. This is a main role of VPE, especially Basecamp managers, and VPE. So verifying project completion for members, approving speeches outside the club, and areas of operation. As VPE, as a Basecamp manager, you have 2 operational areas. One is Club Central as XCOM member. I'll tell you why. Second, Basecamp as a Basecamp manager. Why Club Central is very important as a Basecamp manager? Anybody? Education award. Yes, you have to submit the award. You have to submit the award. By submitting only, DCP will calculate your point. I'll show in the demo how it can be done. I am sure many of you are doing. Now going to, when you log in, let me show the pictures. When you go to Basecamp and start logging, these 3 tiles you will see as a Basecamp manager. So pending requests, member progress, and tutorials.
So this is what happens when you click member progress. Any member has completed level 1, level 2. Once level completion only, not a project completion. Once level is completed, you will get one message. It says, DTM Faraz Farooq, after so much pressure, completed level 1. Okay, in this one, dynamic leadership. Now you have to take right and no. There are 2 marks are here. You can see the right and cross mark. So if you feel he has done, approve it. And it's a rare case we do not approve it. We always approve because people will do and send it. So once it is approved, his level will be completed. So as a Basecamp manager, your first role is approve level completions. How you will get level completion? Log into your Basecamp, go to pending request, check. Once it is there, you please, before that one mail you will get. Sometimes you won't get mail, but sometimes you get the mail. So you can check immediately Basecamp. Otherwise, member will inform you, see, I have completed my level kindly. So immediately complete that, approve that request. That's first thing. And after that approving, you can write a message. Suppose you're not approving, you have any clarification, you can tell, because some members may do outside the club. You don't know. So you can ask, can you clarify where you are done? Or congratulations, you have completed your level 1. This is an option for you to message and respond to level completion. I'm going to a members progress. This is the most challenging. Everybody will ask us. Once you click members progress, you can see these 6 items will open. Okay, individual progress, level completion. Now each one I'll show you. I'll demo also, I'll show you later. Once you click individual progress, you will see each member's progress. You can see a level progress and everything. You can see how many. For example, this is from, I have taken from one of my club, KMCC club. I should thank VP Toastmaster Anita Roy giving her credential to log in for today for you to demo, because I am not a Basecamp manager in any club right now. So I don't get access to Basecamp. I have taken our KMCC Vice President Education Basecamp credentials. So if you see, I have almost done 14 projects here. So it is level 1. It is not only today, whatever I have done, it future. So you know which member, what he has done. Next, level completion, second one. If you see level completion, you can see how many people have done level completion. This how to bring it to Excel sheet, how to observe. I'll go and show in the demo. Third one, path progress. There are 3 colored, gray, maroon, and blue. Blue says completed. And how many paths are completed? For example, how many people are completed this path? All these details are there. I'll show later out in demo how to import those data. Next is path complete, path type. We have only one path. Previously it was online and print. Now print is not there, so normally it will be online. Many clubs are on online now. During that transferring, the both items were featuring online and print. Next, 5th item is this one, recently selected paths. And this is any member selected recently path, you will come to know here. So any new member is selected or path, if nobody selected, this is a learning for immediately you can contact new members and ask. Then finally, the external training. Now today, because I have given for this session, this project is a part of project. I already sent evaluation. One of my evaluators is already there in the room. He is evaluating me. So before that, I have sent external training request also so that I can show you all. So I will show that during the demo. And others, very important. One is Pathways Mentor Program, then DTM project. These 2 things you should be very clear, will be knowing. Pathways Mentoring Project and DTM project, which I already discussed. Now let's go to quick demo. Okay. Let me open the demo. Just a minute.
So let me share a demo. Okay, so sorry, there is some, let me. Just give me 1 minute. Yes. Sorry for the interruption. Okay. So now this is the first time I've taken my VP. Hope you all can see my screen, right? Yes. Yeah, okay. So this is when we first log in. So I have taken my VP credentials. Once you logged in, you will go to Basecamp. Once you go to Basecamp, you can see 3 tiles here. So you will log in as a Basecamp manager. Once this Basecamp manager is done, first thing, you can see your 3 tiles here: pending request, member progress, and manage tutorial. Before going to that, I'll discuss first point. Suppose you want to discuss, see any member's progress, just put your name. For example, any member, you are on Basecamp profile, not your profile, Basecamp profile. I have put our president now, Toastmaster Mansoor. I will just click it. His detail will come. So you know what is his role he has done and which has filled or not, because level 3, this is very important, grammarian, and you have to tell him in his profile to update it. Apart from that, now you want to check his basic, you see this page, just check, take it, paths and learning. You can go to his paths and learning. You can see his paths. Now these 2 paths are there. Let me open, it's a live, it's live path. How to access your other members' paths. Just open it. You can see level 1 is completed. Now you want to view details, view the level 1. And if you want to take a certificate, just click a certificate and you can download it and send it to the members and put in your club WhatsApp group that this member is completed. If member is unable to take the certificate, you can also send. Hope you see the certificate. Are you seeing the certificates? No, we can't see the certificate. We are seeing with the Basecamp. No, Okay. not yet. Yeah, this certificate, because there are 2 screens, no, sometimes that open will not, but once you click here, certificate will come. That's clear. You please understand the part. Once you go to your Basecamp, you just click on the search button. Any member's name you put, you can put Mansoor or anybody, and you will get his member, go to his Basecamp profile, access his paths and everything, and also take his certificate. That's the first thing. Now let's go to, once you see the pending request, let me go to Basecamp manager. If you're unable to see the screen, please let me know. Now we are on Basecamp. Can you see the 3 tiles: pending request, member progress, and manage tutorials? Yes, we can. Yeah. So if I see pending request, I click. There'll be 1 pending request. Actually, it's repeated. Today I was trying to send so that demo. This is not level completion. I've sent my VP that I am doing outside the club external training. So she can initial approval, she can approve. Once approved, I'll complete and upload in my external training session, and the request will come, she can upload. That's a option is available here. If you don't want to do, normally we call and inform, but better you can send this communication through external training. How you will send this external training? Once you open it, I'll show you. You just go to Pathways, go to Basecamp. Now I'm logging in as a member. How I will send requests? Just go to my Basecamp. Now I'm going to our VP's Basecamp. Now you're seeing these 3 paths and everything, this screen, right? Path, evaluation, everything, right? Yes. Okay. Now I'm opening this paths and learning. Thank you, Rinosh, for helping me for this.
with your response. Okay, now just when you go to your Basecamp, this I'm talking as a member, just click here 3 buttons. You see add external training is there. Just click external training and add the details. It is self-explanatory. You can add the details. Okay, brief assignment. Today I am doing LD level. This previously stored because I have done engaging my humor outside my KCT club. So this is level 5. And you write, okay, I'm doing here. Okay, what is present to work with? My evaluator name you can write. Who is working with me? And you can write start date. Okay, 4th. Ending will be 4th. And you write the path. It's my leadership, any path. For example, engaging humor, you select. And you select upload the file. What I have done, I uploaded the agenda, today's agenda. Once you upload, that will go to VP. Once upload the agenda, just submit it. So that's how you saw the request in external training, not a level completion, external. Once I finish, I come back here and give the report of completion. That's how we send level completion report. Now, let's go back to now let's go to Basecamp. Now we are checking into login as a Basecamp manager. Yeah. Sorry for the disturbance. So members progress you can check here. So membership progress, once you check, you see here all these 4 things will come. Now here is very important. Hope, are you with me? Are you with me? Yes. Yeah. So once this is now, you click here pending progress. Now I have clicked individual progress. It will take some time. So once you click individual progress, if it is not coming, you can refresh also. Once you select, this will start browsing. Now it's refreshing. Sometimes it takes time. Actually, I downloaded and kept. Again, it became refreshed. Okay, now it is refreshed. Always you see here the date, very important. Latest refreshed is, if it's not come, now is 8/4/8, today it's refreshed. It's afternoon, I refreshed it, it's taken that afternoon. So you can, if it's not refreshing, just hover your arrow on this table. You can, then small arrow will appear here. Just click and click refresh, it will come. Now let's understand individual progress. What are now level 1? How many people are doing, how many levels have done, how many members, you can see how many levels they have done. That includes of all, every path you will get. Now how to bring this data into Excel? Just see, if you don't see this arrow, just bring your hover here. You see the small arrow, just click it here and you export view details or export to Excel. Once you export to Excel, you see Excel sheet is opened here. Now I'm opening Excel sheet. You can see entire report. Now you go down, this sheet you can save. For example, it is there. See, Yasir has done dynamic leadership, level 1, level 2, whether it's required, is in progress, incomplete, entire report is here. Which level is progress, which is completed, everything comes here. So this is how you get the data, cull the data from this pending progress. So how you see that? You go to the second tile, click it. DTM Roshan, sorry Yes. for interruption, 35 minutes past, 10 Thank minutes. you very much. Thank you very much. I'll finish it fast. So this is demo. Like this, every level you can check, level 2, level 3, level 4, level 5. Okay. Thank you, timer. I will try to finish before red. So this is how level progress, individual progress is there. Now you go to level completion, go to another data, just click it. If it's not refreshing, just refresh it. It takes some time. See, now the level completion has come. So I have completed 2 levels.
And one more member, our VP has completed 1 level. This is level completed in print. Print we are not doing, only 2 online. So first you want to check that, go here, hover the arrow, check the refresh time. Yes, today's date, 121. Yes, it's fresh, it's recent refresh. Just click here. Again, same procedure, bring it to Excel or view details, or bring it to Excel. Excel, you will get 2 members, how many levels they have completed. I will just show you that also. See, the level Excel has come now. I can show you. Once you go down, you see here, I have completed 2 levels, level 4, level 1. This operational year from, then also path completion. This is how it has done. 1 level by 1 member and 2 levels by another member. So this data, you can get it from here. Like this, every path here, you go to path progress, you can go and you just refresh it. Same procedure is same, just refresh and just wait for refreshing. Once it's refreshed, you will get the data. Sometimes it may take time. Here in this data, as I showed in slide PowerPoint, you will get who is registered, who has completed, and who is doing the path. You can see this in this data once data comes on. Same, you can bring it to Excel and check. Yeah, now you can see the colors. It's 3 colors: gray, registered, and in progress, and completed. If you want highlight, you just take your cursor into that particular color. You can see only completed. See, these are the paths have completed. So you know which paths have taken, which paths completed, registered. Now you know, okay, somebody is registered, that means not in progress. That means what VP have to think, there is an option. Go and connect, tell the member to present, start his paths. So that's once in progress, check which level and give them role in each meeting. Completed, check the certificate, congratulate them. Recognition is very important. Please recognize them. This is a tool for VPE. And path registered not yet started. When you see this path registered not yet started, you will understand, okay, these paths have been there, 4 members have registered but not started. So you can connect them. Same way, you can take these reports also into Excel. Just hover your cursor, you see this arrow, export into Excel, details are given. Just if I open this, you can see. See now who has registered, everything you will come to know. Name is given here. Registered, 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 not started. Very simple. This is how you take the data from pending progress. Then coming to one more thing, with that, these all things you can get the data. Here, recently selected paths. Whenever path selected, you go here, you will understand. In our games, recently nobody selected path, that's why 0 paths. And external training, whoever sent the request of external training will come 1 member, 2 member, all data take into Excel, you will see. But major for VPE, please note these 3 are very important: individual progress, level completion, path progress. This is very important. These 3 will give you 90% of the data, how to conduct your meetings, how to assign your role players into different speech, and how to manage your DCP goals. And most important, what I was telling in my session is Club Central. That's also very important to VPE. So how to go to Club Central? Just go to Leadership Central. Just click Leadership Central. Come to Club Central. Click Club Central. Once you click Club Central, because our VP is XCOM in 2 clubs, it is asking 2 clubs. Let me go to KMCC. So once you go to KMCC, you can see here all the options. Most important option for you is Submit Education Awards. As a VP, you click Submit Education. When you have to click it, once level completion is done, your approved member is completed. Go here, just select member's name. For example, I want to click, okay, Farida, Toastmaster Farida, I want to click. Now, if it is completed, here you know which is completed. If level 4 or level 1 is there, if she is completed, you just click and
go to submit award here. Submit award, review and that's all. Submission finished, completed. Okay, with that you will submit the award in Club Central. Now, apart from that, Club Central is very important for you because there are various options. You can check as a VP, you can check the administrative reports. There are different reports are there, you can check. And more very important, club roster. Just click this club roster, you will get the data. You will get a data. This is very important. You can see your pathways enrolled. Our PQD has got now objective to ensure 100% pathway registered. So this is very important. If you see, okay, is pathways enrolled? Okay, somebody is not enrolled pathways, maybe new members. Okay, all are enrolled. Okay, here is one member. I know Toastmaster Sharafuddin just last week he joined, so he's not enrolled. So next job is contact mentor, tell mentor, inform your new mentee is there. He has to register. You want help? Let me know. Put them into action. So this is what VP's job, very important. And another thing, sometimes when they register, they say my registration is not happening. Just call the member and ask which email ID you are using. Please note, these are the email IDs only should be used for the registration because this is the first email ID you give when member is joining. This data email ID is in TMI database. So whenever you, because I had a problem, one member is trying to log in, it's not, he's putting email, it's not getting logged in, not getting registered. New member. Then I saw the email was different. So ensure when they ask any difficulty, ensure they're using the right email ID, which is in Club Central. This all reports from Club Central. Apart from that, as a knowledge base, as a VP, to please understand, you can add the membership here. You can submit the payment if treasurer is busy. And you can also see the club financials, how many payment you've done, club demographics you can check, club officer assignment, who have been there. This is also important. You can check as a VP education and any members eligibility you can find out. And all administrative reports are here. You can find out here. If you click administrative reports, now you want to check past and present club officers. There is a data. You want to check who is our charter members. There is a just click. You can bring it to Excel. Now past and present education awards. How many members have done education awards? Past and present. Because it is important when they apply for DTM, as per the DTM, old award which you applied, you cannot apply anything which you have done. So you can have a track. Okay, now you see all old members are here. Entire from the club inception, you can see the awards. So these are the administrative report. Then coming to with that, almost I finished my Club Central and demo. So please note, as a club District 20 pathway team, I am here as a District 20 pathway coordinator, and also DTM Farah is also District 20 pathway coordinator. We are always there to support you. Anytime you can talk to us. Please note, Basecamp and pathways is not knowledge, it's 20%, it's an experience. Why I'm telling this, you have to log in and you have to learn. Then only you'll understand more. Thank you very much. Back to you, Toastmaster of the day. Thank you very much, DTM Roshan, so Toastmaster DTM Roshan, for this wonderful presentation and workshop. I'm sorry, I'm reading Rinash's name and reading your name at the same time with the question. No, you should thank Rinosh also. You should thank Rinosh also. He was my partner in answering in between, so I should thank him. Thank you for both of you then. That was really a wonderful workshop. It took us through the website, and that was really informative. I have a couple of questions for you, and I also encourage others to write their questions in the chat box. The first one is from the dynamic Ranush. It's a very long question, and he wrote one also in the chat box. So the question is following. He would like to know the various kind of reports that we can get from the Basecamp, like the number of registered in the back, the back level, the progress per member for the club, the membership status by monthly, quarterly, and yearly, and can this be scheduled to be sent by email to them
on monthly basis, and the number of meetings held for a period scheduled for the term. Lots of questions. Should you answer question by question, or what do you think? You're I'm a little bit confused. I heard so many things, but I'll tell you. Yeah, that's First, why I what will ask you question by question. Yeah. He wants to know if he can find out the number of members registered in the pathways. Yes, I already explained, right? You already With that, explained it. but yes, Yeah. yes, And the back level progress for every member. yes, for it's the explained. club, Same already process. addressed. Yeah. Yes. The membership status per month, quarterly, and yearly. Yes, membership, you go to club roster, you know, paid members, down it will come exactly what is the members paid. Okay. And you go to financials, everything in Club Central. Because the question from Toastmaster Journey, so if you want to, you know, interact with him and ask more questions if you have. Toastmaster Journey, you have any questions? I just have one thing is the reports that you showed to us, the graphical reports and how we can download, can that be scheduled on a monthly basis to be sent to our email ID? It cannot be scheduled. It is whenever you log in, you can call it out and remove it. Suppose you make a date, I will every 31st, I will go once date Basecamp is updated, you know, it is updates around 5th or 6th, it's updates for a previous month. So you fix a date, okay, every 6th I will take for last month and I'll send it. So it's up to you. And it's in database. It's always there in that you have to update. You create a schedule for yourself and send it. Thank you. Any other questions? Thank you, Renas. Thank you for all your questions. Do you want me to answer the questions or you are going for the next session? Yeah, I have only one simple question. Now, for example, in the last year, I completed my path 4. Now I am in the next term. So I'm finishing my pathways and I'm reaching to the new path. So what is the logic behind TMI will calculate which one they have finished earlier or this one for this year, which one is the correct way? I didn't understand your question. Can you come again? Okay, right now I can see your path is showing like you have completed 2 paths. So here, the last year and this year, how they will calculate? What is the logic behind? Nothing logic. See, when you take, it's not logic, it is a objective data. Okay. Once you download this, there is a date submitted. Whenever you submitted, that date is there. If it is submitted 5th May, it will automatically go to last year. If it is after July 1st, automatically will come to this year. Okay. There is a date. Whenever you submit in pathway, it takes the date. Clear? If you have done the project in May, you are not submitted, you are submitting in July, that will take to this year. But whenever you are submitted, that date is very important. That's how it derives which year you have done. Okay. Yeah. Okay. Okay, we have one question. How to send personal feedback to the speaker if he or she is dual club member? This question is from DTM Ahmad. Pardon me, dual? Yeah, how to send the personal feedback to the speaker if he or she is a member in dual club. Okay, see, if it doesn't matter where he is there, if he is in your club, you can always click your club and send it to him, it will go to him. Only one thing, that member has to, always I'll just show you the screen. 1 minute. I'll just show you here. Let me share the screen. Always, before, when you log in, this question is from DTM Ahmad. So if he with us here, if he wants to interact with you as well. Yeah, himself. Yeah, feedback will automatically go, but the member you send, it's not a big whether it's a dual club or not, whichever club, it doesn't matter. If as long as he's in your club, once you send the feedback, it will go to him. But only one thing, whenever you want to submit or anything, or even that member,
1 minute. Okay. You have to, whenever you log in, see here, this, you have to select your parent club. If I have to submit my thing in KMCC, I have to click here KMCC, and you have to work. Same time when that member clicks that member, this parent club and sees all data you will get. That's not an issue of the feedback. You can send any club, provided he should be a member in your club. That's all. Okay, next. Thank you very much. Yeah. Toastmaster Jini, you have raised your hand. Do you have any question? Yes. Can I ask one last? Yes, sure. Okay. DTM Roshan, I have a very silly doubt, but it's not silly for me. The thing is, I have completed first part. That was dynamic leadership. Now I'm doing the second part. So my second part, I'm doing it as motivational strategies. So second part, I'm almost completed my level 5. If my level 5 is, approved and completed, will I be able to apply for DTM? See, there are many things are there. DTM, there are around 5-6 requirement is there. First requirement, two level pathways. You have completed, no issue, you can apply if you once you completed all the all the qualifications, and education qualification is 2 parts plus 1 DTM project. If you are completed, you can apply. Okay, fine. Only thing I wanted to know, some requirements, okay, still pending. But if I complete in the after that, I can wait still, or I have to do it on the spot to send the email for the DTM opening the file of that. No, that's very simple. 1 complete path you have to finish, and second part level 3 level should be completed. This I was asking. Yeah. Okay, that's okay. I understood. So part 2. But now, for example, if I have completed my second path, I have completed my level 5. So in that case, now you can send immediately. You should have sent after level 3. Now you can send it. Now you can send it. But once you open it, no project to do some project, there's a time is required, right? So that when you unlock it, the date will be seen there. That's an integrity issue. So you have to work. That's why many people are not knowing this. They contacted me. I used to guide them. No, it's immediately you unlock your project and start doing it. You lost those, 2-3 months actually. You should have, in between, you should have done so many projects. It could have added for this. For example, now for my second DTM, all things have met. Only one thing, DTM project. So I'm waiting for DTM project in November. I'm going to get a project and I'll complete it. So that's why I will unlock and do it. Okay. So once we apply, do we have a time validity? No. Entire pathway education is self-paced timing. There is no time. It's when you do, they will order. But only one thing, the basic things are there. Level should be, you can do in any order levels and projects, but submission should be in an order. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Welcome. Thank you very much. I believe that's with that we conclude our Q&A session. Thank you, DTM Roshan Lewis, for the informative and comprehensive workshop and the Q&A session. Thank you very much. Give me a round of applause. نقدم الآن لكم أعزائي الورشة الثانية باللغة العربية، والتي تحمل عنوان الأساسيات لمديري البيسكاب. تقدمها لنا مدربة معتمدة من بريطانيا، حائزة على عدة جوائز على مستوى القطاع باللغتين العربية والإنجليزية، مرشدة برنامج الباثوي عند انطلاقه، وعضوة بنادي المنامة للتوست ماسترز، فاشن ادفانس، نادي للبحرين المناظرات، ونادي مسك السيدات. رحبوا معي بالتوست ماسترز تناجي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية أزديها لكم في هذا المساء، وأتمنى لكم كل الخير. قادة القطاع 20، رؤساء الأندية. I have to speak in English here for a little bit to address all the district officials, club leaders, and the leader of this event,
today for the amazing effort, and division, not forgetting Division I Director for the amazing effort conducted today for conducting this workshop. Not forgetting as well my colleague in this station or in this session here today, DTM Roshan. For all of you, good evening all, and I wish you all the best during the session today. I have to start by thanking DTM Roshan, who has truly provided a 360 tour through Basecamp Manager and other facilities like the Club Central and Basecamp. Well done, DTM Roshan. We cannot expect less from you, and I wish you all the best. Now, I have to get to Arabic, and if you have any question, you are more than welcome to ask me. عودة إلى اللغة العربية، اللغة الأم التي نعشقها ونهواها. اليوم سنغوص في عوالم البيس كامب لإدارة الأندية لمعرفة الخصائص والمهارات التي يمكننا التعامل بها لأجل رفعة النادي ومن أجل تنفيذ بعض المهام في النادي. وقبل أن أبدأ بذلك أود أن أسألكم سؤالا. من منكم يعرف ما هي المهام التي يمكن له إنجازها في البيس كامب كعضو إدارة في النادي؟ هل يمكنني أن أتلقى بعض الأجوبة من مشاركينا باللغة العربية لهذا اليوم؟ أن الأمر مكتسح. أرى أمامي الأستاذة فاطمة زينل، مريم الشيخ، نور خليفة. ألديكم أي تصورات عن المهام التي يمكننا إنجازها كأعضاء هيئة إدارية للبيس كامب؟ إنهاء تقييم الأعضاء. إنهاء تقييم الأعضاء أمر جميل. ماذا كذلك؟ رفع التقييم لكل عضو. رفع التقييم لكل عضو، هذا يتم عمله من قبل العضو نفسه. ماذا أيضا؟ من كان متحدث معي؟ توستماستر عيسى؟ توستماستر علي. توستماستر علي، شكرا لك توستماستر علي على مداخلتك الجميلة. هل لدينا تصورات أخرى لما يمكننا إنجازه في البيس كامب مانجر؟ حسنا، أولا أود أن أشكر توستماستر علي على مشاركته، وأود أن أشارك معكم بعض ما يمكننا إنجازه في البيس كامب مانجر. أول الأمور التي يمكننا إنجازها في البيس كامب مانجر، يمكن لأعضاء الإدارة اعتماد المشاريع. ولماذا نقول اعتماد المشاريع؟ ليتمكن عضو الهيئة الإدارية من معرفة فإذا كان العضو قد أنجز هذا المشروع أم لا. إن كان الاعتماد فقط على العضو نفسه، قد يكون هناك بعض الخلل في العملية، وهذا ما حاولت إدارة التوستماستر تفاديه حينما وضعت البيس كامب مانجر. فهذا هو الأمر الأول، اعتماد مشاريع الأعضاء في أندية التوستماستر. الأمر الثاني والذي تحدث عنه DTM Roshan كذلك هو اعتماد المشاريع خارج النادي. لماذا نحتاج لاعتماد المشاريع خارج النادي؟ في بعض الأحيان يقوم الأعضاء بإنجاز المشاريع في أندية أخرى، أو في أماكن عملهم، أو في مشاريع أو في إيفنتات عالمية. في هذه الأحيان يمكن للنادي نفسه معرفة ذلك والموافقة على هذا المشروع قبل إنجازه خارجياً. لماذا يتطلب هذا الأمر؟ ليتمكن أعضاء هيئة إدارة النادي من التأكد من أن المشروع سيكون مستوفياً بالشروط الواجب عليه استيفائها. الأمر الثالث هو الموافقة على إنهاء المستوى. طبعاً تكلمنا عن إنهاء المشاريع، وبعد إنهاء مجموعة من المشاريع يمكن لنا إنهاء مستوى متكامل. وفي توستماستر في كل مسار لدينا 5 مستويات رئيسية
يجب على جميع الأعضاء إنجازها لأجل إكمال المستوى. الأمر الآخر الذي يمكن لأعضاء الهيئة الإدارية معرفته هو متابعة تقدم الأعضاء. ولماذا من المهم معرفة أو متابعة تقدم الأعضاء أو معرفة أين وصل أعضاء النادي؟ لأن ذلك يمكن النادي من وضع خطة لإنجاز المشاريع في النادي، وبالتالي يساهم ذلك في خطة نجاح النادي أو The Club Success Plan. فبالتالي معرفة ذلك يمكن النادي من معرفة الأسس التي يجب عليها عملها. الأمر الآخر الذي يتمكن أعضاء هيئة إدارة النادي من عمله عن طريق البيس كامب مانجر هو التواصل مع أعضاء النادي وتقديم النصائح أو الردود على أي استفسارات تكون لديهم. هذا بصورة مختصرة ما يمكن للبيس كامب مانجر أن يفعله. ولن أقف هنا، ولكن سأذهب معكم في رحلة عملية إلى عالم التوست ماستر لنطلع على كل ما تحدثت عنه الآن. فسأبدأ الآن بخاصية مشاركة الشاشة، ومن خلالها ستتمكنون من رؤية ما أتحدث عنه لهذا اليوم. أبدأ بخاصية المشاركة. هل الشاشة واضحة أمامكم؟ شكرا جزيلا. نعم واضحة. شكرا جزيلا لكم للتأكيد على وضوح الشاشة. الآن في خلال هذه الشاشة الواضحة لدينا هنا سأقوم بمشاركة بعض الأمور التي يمكنكم عملها. طبعا كما رأيتم قليلا حينما قدم DTM روشن الورشة كان البيس كامب باللغة الإنجليزية، وأود أن أعلمكم بأنه حتى عند دخولنا من الأندية العربية سنطلع عليه باللغة الإنجليزية فقط. لأجل ذلك أردت أن أريكم إياه عند الشرح لإسهال عملية استخدام البيس كامب مانجر والتعرف على جميع الخصائص الموجودة به. طبعا للدخول للبيس كامب مانجر يمكننا الضغط هنا على أيقونة Pathways ومن ثم الضغط على Go to Basecamp. حينما نقوم بذلك ستأخذنا الشاشة إلى الصفحة التي يمكننا منها الدخول على البيس كامب، ومن هنا سترون الخاصية المعنونة Access My Path. هنا معلومة رئيسية أود أن أسألكم عنها. حينما ترون هنا فأنا أرى النادي الذي أنا منضمة إليه، وأرى لدي خيار واحد فقط ألا وهو Go to Basecamp. هل يمكن لأحدكم اختاري لماذا أرى خيار واحد فقط ولا أرى خيار البيس كامب مانجر؟ من يود المشاركة والإبداء برأيه في هذا الأمر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الخاصية تكون لرئيس النادي وتعليمية النادي وأمين السر فقط. صحيح تماما. شكرا لك التوست ماستر المتميزة منى العقاب. كما أخبرتنا التوست ماستر أو DTM منى العقاب هنالك أو أن هذه الخاصية لا تكون موجودة للكل، تكون موجودة فقط لثلاث من أعضاء الهيئة الإدارية: رئيس النادي، نائب الرئيس للشؤون التعليمية، وأمين سر النادي. هم فقط من يحق لهم الدخول ورؤية البيس كامب مانجر. وهذا يعني إن كنت أنا عضوا في أكثر من نادي فإن خيار البيس كامب مانجر لن يظهر لي إلا في الأندية التي أشغل فيها أحد هذه الثلاث مهام، ولذلك فهو غير ظاهر أمامكم الآن على الشاشة لأنني لست بعضوة هيئة إدارية في نادي المنامة للتوست ماستر. وما سأقوم به الآن هو تغيير الخيار إلى نادي فيجن المتقدم للتوست ماستر، والذي أشغل فيه منصب نائب الرئيس للشؤون التعليمية. هنا ظهر لدينا خيار Login as Basecamp Manager. فلوجن as Basecamp Manager لن يظهر لنا إلا إذا كنا نحمل أحد ثلاث أدوار رئيسية: رئيس النادي، نائب الرئيس للشؤون التعليمية، وأمين سر النادي.
الآن بمجرد الدخول إلى هذه الخاصية أو الضغط عليها سننتقل إلى صفحة البيس كامب مانجر، وهي قد تبدو مشابهة لصفحة البيس كامب ولكن بها العديد من الخيارات الإضافية والعديد من المهارات الإضافية التي يمكننا الاطلاع عليها. أول مهارة سأتحدث عنها لهذا اليوم هي مهارة الاطلاع على المشاريع والاطلاع على جداول التقييم للمشاريع. لماذا يجب علي أن أتحدث عن هذا؟ ولماذا يعتبر هذا الأمر مهم لأعضاء الهيئة الإدارية بأي نادي توستماستر؟ هل يمكن لأحدكم المشاركة وإخباري بذلك؟ مشاركة آرائكم؟ لماذا من المهم الاطلاع أو معرفة المشاريع أو مهام المشاريع التي يمكن لأعضاء هيئة النادي إنجازها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ممكن نائب رئيس الشؤون التعليمية يكون ملم بهذه الأمور على أساس هو المرشد الأول لجميع الأعضاء، فإذا عرف عن هذه الأمور بيساعد الأعضاء الباقي في حال أن يسألوا عن هذه المسارات أو هذه المشاريع. مشاركة جميلة جدا من التوست ماستر مريم الشيخ، أشكرك جزيلا على هذه المشاركة. ألدينا مشاركة أخرى؟ حسنا، ما قالتها التوست ماستر مريم الشيخ أمر في غاية الأهمية. عضو أعضاء الهيئة الإدارية أو نائب الرئيس للشؤون التعليمية يجب عليه أن يكون على دراية بالمشاريع التي سيقدمها أعضاء النادي، أو في بعض الأحيان قد يواجه العضو نفسه صعوبة في الدخول للمشاريع والاطلاع على محتواها، أو قد يكون لدينا مقوم أو مقيم لأحد المشاريع وليس لديه أسس التقييم التي يجب عليه اتباعها عند التقييم. فلذلك معرفة رئيس النادي أو نائب الرئيس للشؤون التعليمية أو أمين السر بطريقة استخراج هذه الملفات من الموقع أمر في غاية الأهمية لتسهيل العملية ولتقديم النصح اللازم للأعضاء. وهنا يوفر لنا هذا الموقع خاصية الدخول لأي منها. أسهل طريقة يمكن لنا فعلها للدخول لأي من المشاريع هي خاصية البحث الموجودة لدينا هنا في المقدمة. في خاصية البحث يمكن لنائب الرئيس إذا فلنفرض أن أحد الأعضاء قد ذهب إليه وأخبره بأنه الآن يقدم مشروع Research and Presenting ولا يوجد لديه فلنقل لا يوجد لديه ملف التقييم، أو فلنقل أنه أتى إلى النادي دون أن يطبع ملف التقييم للمقيم وأراد المقيم الحصول على ملف التقييم. حينها كل ما على نائب الرئيس للشؤون التعليمية عمله هو الدخول إلى البيس كامب مانجر ومن ثم الذهاب هنا للخانة المكتوب عليها سيرش أو بحث وطباعة اسم المشروع أو جزء من اسم المشروع. فهنا سوف أطبع أنا Research and Presenting. تلاحظون وأنا أكتب تظهر لدي المشاريع هنا، فبالتالي إذا ظهر المشروع الذي أوده يمكنني الضغط عليه، وإذا لم يظهر إلى الآن يمكنني أن أواصل الكتابة إلى أن يظهر. بعد أن أكتب ما أردت كتابته كل ما علي فعله هو الضغط على سيرش. بعد الضغط على سيرش أو بحث فترون هنا أن المشاريع أو كل ما يندرج تحت هذا المسمى يظهر لدي كما هو واضح أمامكم بالشاشة. فأرى عندي مهام مشاريع Research and Presenting موجود عندي بمجموعة من اللغات من ضمنها اللغة العربية. عذرا ضغطت على اللغة الفرنسية بالخطأ وهنا لدينا اللغة العربية. كل ما عليكم فعله هو الضغط على المشروع وسوف يأخذنا إلى هذه الصفحة والتي يتوجب على نائب الرئيس للشؤون التعليمية فيها الضغط على خيار لانش أو فتح المشروع، وهنا سيفتح لنا البيس كامب مانجر المشروع باللغة العربية، وهنا هنالك وصف للمشروع وكيفية عمل المشروع ليتمكن عضو هيئة النادي من معرفته.
هذه هي الطريقة المبسطة للدخول. أما إذا أردنا الطريقة المفصلة للدخول للمشروع فعلينا هنا أن نذهب إلى Tutorial and Resources. Tutorial and Resources وهي جميع المانيوالز عذرا اللغة العربية، بها جميع الملفات التي يمكن لأعضاء الهيئة الإدارية الاطلاع عليها. فنضغط هنا على خيار Tutorial and Resources وسوف يدخلنا على هذه الشاشة. في هذه الشاشة ستلاحظون هنا أن جميع ما نود الاطلاع عليه موجود لدينا بالجهة اليسار. الأمر الذي أود الإشارة إليه، يجب على أعضاء الهيئة الإدارية على الأقل معرفة معاني هذه العناوين لأنها ستكون مكتوبة هنا باللغة الإنجليزية فقط. مجرد معرفة ما يحويه كل منهم يمكنكم الحصول على متطلبات المشروع باللغة التي تريدون. فمثلا إذا ذهبنا هنا إلى خيار Evaluation Resources أو ملفات التقييم، عند الضغط عليها ستجدون أمامكم هنا كل اللغات المتوفرة. سنضغط على خيار اللغة العربية، ما زلنا هنا نتحدث عن اللغة الإنجليزية. فعندما أضغط على اللغة العربية سيظهر عندي المشاريع مكتوبة في الخارج باللغة الإنجليزية، ولكن عند اختيار أي من هذه المشاريع، فلنفرض أنني اخترت مشروع Create a Broadcast أو عمل إذاعة صوتية، عند الضغط عليها يأتيني خيار Launch، أضغط على إنشاء المشروع، وعند الضغط على خيار إنشاء المشروع سيفتح عندي ملف التقييم الموجود. وفي ملف التقييم سأجد معلومات عن مدة الخطاب والمتطلب من الخطاب وما هو المطلوب من المقوم أن يقوم بعمله ليقوم بتقييم هذا الخطاب. فسأرى عندي ملف التقييم كاملا ويمكنني أن أعطيه للعضو أو المقيم الذي سيقوم بتقييم المشروع. طبعا هنا تحدثنا عن الإيفالويشن ريسورس، نفس الطريقة تقوم أو تتم لبقية الأمور التي يود عضو الهيئة الإدارية استخراجها، فقط سنمر عليها من الخارج كسبا للوقت. لدينا هنا Project Description. Project Description هو عبارة عن وصف المشروع، وفي وصف المشروع يمكننا الاطلاع على وصف المشروع وما هي الأمور التي يمكن أو الواجب على أعضاء النادي عملها لأجل إنجاز المشروع. وهنا فتحت أحد المشاريع وهو المشروع الأول، وهنالك وصف يبين لنا ما هي الأمور المطلوبة لإنجاز هذا المشروع، وبقية الأمور التي ستوجد هنا، ومن ضمنها معلومات عامة عن البيس كامب والأمور الأخرى. الأمر الذي أود أن أنبه إليه أو أنوه عليه هو هنا لدينا التوتوريال. التوتوريال هي خاصية مهمة جدا، للأسف هي غير متوفرة باللغة العربية، ولكن من خلالها يمكنكم الاطلاع على خطوات توضيحية لكيفية عمل مجموعة من الأمور في التوست ماستر، كيفية طباعة الشهادات، كيفية الدخول إلى الشهادات. عند دخولكم على هذه الخاصية حتى وإن كنتم غير ماهرين باللغة الإنجليزية فإنه عبارة عن فيديو يشرح بطريقة مصورة، فيمكنكم فقط اتباع الخطوات ومن ثم معرفة كيفية عمل الفيديو. سأريكم إياه هنا مما سيتيح لكم الدخول إلى هذا الأمر بعد هذه الورشة والاطلاع على أي أمر لديكم لبس به. فقط سأريكم إياه من أجل رؤية الفكرة. فهنا يوضح لنا كيف سألغي الصوت. هنا سيوضح أمامكم كيفية الدخول إلى شهادات أعضاء النادي وكيفية الاطلاع عليها. فهو عبارة عن فيديو مصور كما ترون أمامكم يشرح الخطوات بصورة عملية، وسوف يكون فيه الانتقال من صفحة إلى أخرى، وهذا سيسهل عليكم عملية الاطلاع على الأمور. فالتوتوريال بها مجموعة من الأمور التي يمكنكم الاطلاع عليها، وأنصحكم بشدة الذهاب إليها والاطلاع على ذلك الأمر. هنا يتحدث عن طباعة الشهادة، وهي كما شرحها DTM روشن قبل قليل في البرزنتيشن الذي قدمه أو في العرض الذي قدمه قبل قليل. سأعود الآن هذا فيما يتعلق في بحث أو الحصول على
الملفات المتعلقة بإدارة البيس كامب أو كيفية التعامل مع بعض الأمور أو البيس كامب مانجر بصورة عامة، كلها موجودة لديكم في هذه الصفحة. كل ما عليكم الدخول والاطلاع عليها وتتمكنون من إيجاد كل ما تصلون إليه بإذنه تعالى. نعود الآن إلى الصفحة الرئيسية لنتناول محور آخر من محاور اليوم. المحور الأول كان عبارة عن الاطلاع على الملفات الرئيسية المتعلقة بالمشاريع الموجودة وأمور شرح البيس كامب والبيس كامب مانجر بصورة عامة. المحور الثاني الذي سنتحدث عنه لهذا اليوم هي متابعة تقدم الأعضاء في البيس كامب لدينا. الأمر أو السؤال الثاني الذي أود سؤاله لكم لهذا اليوم: لماذا من المهم لأعضاء الهيئة الإدارية معرفة مدى تقدم أو المراحل التي وصل إليها أعضاء النادي؟ من يمكنه الإدلاء بدلوه في هذا المجال؟ تحقيق هدف النادي الأساسي، إن الهدف اللي يبغى يوصل للنادي أو الحصول على النقاط، وبالإضافة إلى رفع كفاءة العضو نفسه. يعني أنا إذا شفت هو مثلا العضو نفسه واصل من مرحلة مثلا توا ليفل 1، خذ مدة طويلة في ليفل 1، فأنا برفع كفاءته يعني على الصعيد الشخصي وعلى صعيد النادي نفسه. شكرا لك توست ماستر مريم النعيمي على الإجابة الأكثر من متميزة، إجابة جميلة وافية في لمتابعة تطور الأعضاء في النادي. أمران مهمان. الأمر الأول والذي تقوم عليه منظمة التوست ماستر حث الأعضاء متى ما تثبطت الهمم لإنجاز المهام التي يودون إنجازها، فهذا هو الهدف الأول. بمعرفتنا مدى تقدم الأعضاء يمكننا أن نلاحظ أن بعض الأعضاء متأخرين في تقدمهم مثلا، فهنا يتوجب على أعضاء هيئة النادي الفعال الذهاب إلى هؤلاء الأعضاء وسؤالهم عن المشاكل ومحاولة دفعهم بالطريقة المناسبة لهم لإنجاز الأهداف التي يودون إنجازها. الهدف الثاني متعلق بالنادي. كما نعلم جميعا لكل نادي خطة نجاح معينة يضعها في بداية العام التوست ماستري، بالإضافة إلى نقاط إنجاز عليه إنجازها بإنهاء العام التوست ماستري. فباطلاع أعضاء الهيئة الإدارية على هذه الصفحة يمكنهم معرفة ما إن كان الأعضاء متقدمين بالصورة المناسبة لأجل إنجاز الأهداف الموضوعة للنادي، وعمل أي أمر يمكنهم عمله للتدخل وإصلاح أي خلل قد يكون بالعملية. ومن هذه الصفحة سيمكننا الاطلاع على وهي صفحة Member Progress أو تطور أعضاء النادي. يمكننا هنا الاطلاع على مجموعة من التقارير التي تسهل هذه العملية. أول تقرير يمكننا الاطلاع عليه في هذه الصفحة متعلق بإنجاز الأعضاء، أو فلنقل إنجاز كل عضو من أعضاء هيئة أو من أعضاء النادي، سواء كان عضو هيئة إدارية أو عضو بالنادي بصورة عامة. وهذا التقرير باللغة الإنجليزية ستجدون أنه مكتوب عليه خيار Individual Progress. في Individual Progress ستلاحظون أنه سيبين لنا تطور أعضاء هيئة النادي على المستوى الشخصي. هناك أمر مهم جدا أود الإشارة إليه. إذا كنتم تدخلون هذه الصفحة لأول مرة ستلاحظون أنه بعد عملية الريفريش أو عملية استحداث الصفحة التي تحدث عند الدخول سيظهر لديكم سطر واحد هنا مكتوب فيه كلمة أو عبارة تعني أنه لا يوجد أي تقرير لهذا النادي، وهذا أمر طبيعي عند دخولكم لأول مرة. كيف يمكنكم إظهار التقرير؟ يجب عليكم الذهاب إلى هنا خيار Options والضغط عليه، ومن ثم الضغط على خاصية Refresh. عند الضغط على خاصية Refresh سيقوم البيس كامب مانجر بعمل تحديث وسوف يظهر لكم الشاشة الرئيسية المحدثة ببيانات الأعضاء كالتي هي ظاهرة أمامكم الآن. لن أضغط الآن على خاصية الريفريش لأنه عند ضغطي عليها سيتطلب الأمر من نصف دقيقة إلى دقيقة ليقوم بعملية التحديث. حدثت البيانات قبل الدخول لهذه الورشة
حفاظا على الوقت وليتمكن من شرح الأمور الرئيسية التي نود التطرق لها لهذا اليوم. ولكن انتبهوا دائما عند دخولكم لأول مرة ستظهر لكم عبارة بأنه لا يوجد بيانات. كل ما عليكم عمله هو الضغط على خيار ريفريش العام والذي سيقوم بعملية التحديث لجميع البيانات الموجودة هنا. أما إذا ضغطتم على خيار الريفريش الموجود داخل المربع فإنه سوف يحدث المربع فقط وليس جميع التقارير الموجودة في الصفحة. سنتحدث عن التقرير الأول. في التقرير الأول كما ترون يظهر لدينا أسماء الأعضاء المتواجدون بالنادي وعدد المستويات التي قاموا بإنجازها. فهنا نجد عدد المشاريع التي قاموا بإنجازها. هذا هو عبارة عن ملف مختصر يبين لنا عدد المشاريع كعدد، ولكن إن أردنا الاطلاع على التفاصيل كل ما علينا ضغطه هو السهم الموجود داخل المربع هنا ومن ثم الضغط على خيار View Details أو الاطلاع على التفاصيل. هنا سترون لديكم ملف شامل يوضح جميع الخطوات، فيمكنني أن أذهب هنا وأرى أمامي اسم العضو الموجود بنادي توستماستر، عدد المشاريع التي أنجزها واسم المشاريع، كسر الجمود، البحث والعرض، التقييم وإعطاء النصائح وكسر الجمود مرة أخرى. وسترون هنا أنه يبين المسار الذي يتحدث عنه أو المسار الذي تم إنجاز المشروع به والمشروع الذي تم إنجازه. وهذا يسهل لعضو الهيئة الإدارية معرفة المكان الذي يتوقف فيه المقدم أو العضو في النادي. وستجدون هنا هذا العمود والذي يوضح لدينا ما هي المشاريع التي تم إنجازها بالفعل وما هي المشاريع التي فتحها العضو ولكن لم يقم بإتمام تسليمها إلى الآن. فهذا الملف عبارة عن ملف شامل متكامل يبين لكم جميع الخصائص بالإضافة إلى التاريخ الذي تم فيه التسليم أو التاريخ الذي تم فيه الفتح. كل هذه المعلومات معلومات رئيسية تسهل لأعضاء الهيئة الإدارية معرفة أين يتوقف النادي. وهذا سؤال مهم نجده هذه الأيام عند عمل خطة النادي. الكثير من أعضاء الهيئة الإدارية يقولون لا نعرف أين لا نعرف وضع أعضاء النادي من حيث إنجازهم للمشاريع. يمكنكم سؤالهم ولكن الطريقة الأسهل ستكون عن طريق الدخول لهذا الموقع ورؤية التقرير المفصل وستكون به معلومات تفصيلية واضحة تسهل لكم العملية. هذا فيما يتعلق بالتقرير. أما الآن سأغلق هذا التقرير من هنا وأنتقل إلى الصفحة الأخرى. أعود لإغلاق التقرير. نعم. عدنا الآن إلى الصفحة الرئيسية مرة أخرى. سنجد الآن لدينا هنا يتحدث سنجد الآن أمامنا شاشة تتحدث عن إنجاز ليفل 1 أو مشاريع المستوى الأول فقط، وهذه التي كنا بها الآن. نفس الأمر موجود لدينا لمشاريع المستوى الثاني، مشاريع المستوى الثالث ومشاريع المستوى الرابع. وستجدون هنا أن الأسماء تقل كلما ارتفع في المستويات. لماذا؟ لأن بعض الأعضاء لم يصلوا بعد إلى المستوى الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، فمن الطبيعي أن يكون أغلب أعضاء النادي في المستوى الأول. هذا فيما يتعلق بالتقرير الأول. أما التقرير الثاني لدينا فهو عبارة عن إنجاز المستويات. الأول كان عبارة عن تطور أعضاء هيئة النادي، الثاني عبارة عن إنجاز المستويات. وفي إنجاز المستويات هنا كما ترون يوجد لدينا فقط أعضاء النادي الذين أنجزوا مستويات في السنة التوستماسترية الحالية. فمثلا الآن لدينا في هذا النادي عضو واحد فقط قد أنجز مستوى في هذا العام التوستماستري، ولكن جميع الإنجازات السابقة لا تكون موجودة هنا ولكن تكون موجودة في التقرير التفصيلي متى ما أردنا الاطلاع عليها. فكغيرها من الصفحة يمكننا الاطلاع على التقرير التفصيلي الذي طلعنا عليه قبل قليل. أما هذا التقرير سيبين لنا فقط الإنجاز خلال السنة التوستماسترية الحالية. هذا فيما يتعلق في هذا الأمر. ننتقل الآن إلى
التقرير الآخر والذي يبين لدينا التطور من ناحية إنجاز المسارات الموجودة في النادي أو التي سجل بها أعضاء النادي. وفي هذه الصفحة سيمكننا الاطلاع على أسماء المسارات الموجودة وكم عضو موجود بهذا المسار وما هي المشاريع أو ما هي المستويات التي أنجزها في هذا المسار. ما زالت الصفحة أمامي لم تتحدث. نعم، الآن هي تتحدث، وهنا سيمكن الاطلاع على هذه التفاصيل ويمكنكم من خلالها الاطلاع بصورة تفصيلية على المسارات الموجودة ومدى ما أنجز أعضاء الهيئة الإدارية للنادي. وهنا أكرر مرة أخرى، أو أعضاء النادي بصورة عامة، وأكرر هنا مرة أخرى يجب عليكم التأكد من عمل تحديث للموقع في كل مرة تدخلون فيها ليظهر لكم البيانات الجديدة. وهنا سترون كما هو واضح أمامنا على هذه الشاشة أنه لدينا 2 في القيادة الديناميكية، عضوان في القيادة الديناميكية، أحدهم ما زال يقوم بإنجاز المستوى الأول. كيف عرفت أنه ما زال يقوم بإنجاز المستوى الأول؟ لأن اللون الأحمر أو اللون الأحمر الداكن لدينا هنا يبين لنا الأشخاص الذين ما زالوا يعملون على المستوى. أما اللون الأزرق كما هو واضح لدينا هنا فهو يبين الأشخاص الذين أكملوا المستوى. واللون الرمادي هنا يبين الأشخاص الذين سجلوا بالمستوى أو دخلوا المستوى ولكن لم يعملوا به بعد. فهنا لدينا سجلوا في المسار ولم يعملوا به بعد. فهنا لدينا عضو ما زال يعمل على المستوى الأول وعضو آخر قد أنجز المستوى الأول من مسار القيادة الديناميكية. كذلك حينما ننتقل إلى التدريب الفعال نجد أن لدينا عضوان ما زالان يعملان على المستوى الثاني من هذا المسار. فهنا يمكننا بصورة أو بنظرة واحدة معرفة أين يوجد أعضاء النادي. وهنا لدينا في العرض الاحترافي 3 أعضاء وصلوا إلى هذا في progress في هذا المستوى أو ما زالوا يعملون. عند الاطلاع على view details يمكننا الاطلاع على تفاصيل لكل واحدة من هذه المستويات ويبين لنا أسماء الأعضاء وأين هم، هل هم ما زالوا في العمل أو هم أنجزوا هذا المسار. وبهذا يمكن لأعضاء النادي وأعضاء الهيئة الإدارية معرفة ما قد تم إنجازه في هذا المسار وبالتالي أين يوجد أعضاء النادي. الأمر الآخر ألا وهو الباث تايب، هذا يكون يستخدم فقط للأندية التي لديها بعض الأعضاء الذين يأخذون المسار بصورة مطبوعة. فإذا كان بعض أعضاء النادي يأخذون المسار بصورة مطبوعة هنا يمكننا معرفة من يأخذه بصورة مطبوعة ومن يأخذه بصورة إلكترونية. ولكن أغلب الأندية يوجد لديها من يأخذونه بصورة إلكترونية، وهذا أفضل دائما كما نقول لأن موقع التوست ماستر أو موقع البيس كامب يوفر جميع أو مجموعة من الخصائص التي يمكن الاستفادة منها. وهنا يمكننا الاطلاع على المشاريع أو المسارات التي تم اختيارها قريبا من أعضاء النادي لمعرفة التسجيل الجديد. الأمر الأخير ألا وهو المشاريع الخارجية والتي تكلمت عنها في بداية الشرح، وهي المشاريع الخارجية التي ينجزها أعضاء هيئة أو أعضاء النادي خارج النادي. وهنا يمكننا الاطلاع على الأشخاص الذين أنجزوا مشاريع خارج النادي. بصورة عامة ال3 تقارير الأولى هي التقارير التي تستخدم من أعضاء الهيئة الإدارية بصورة دورية ويكون فيها العديد من المعلومات المهمة. فيمكنكم أخذ هذه المعلومات من ال3 تقارير الأولى. بقية التقارير يمكنكم الاطلاع عليها ويمكنكم الاستفادة منها متى ما أردتم ذلك. نعود الآن إلى الصفحة الرئيسية. إلى الآن تحدثنا عن أمران. الأمر الأول الاطلاع على الملفات الرئيسية الموجودة لدينا في موقع البيس كامب مانجر لإفادة أعضاء النادي متى ما احتاجوا هذه الملفات أو احتاجوا شيئا من الدعم. الأمر الثاني الذي تحدثنا عليه تحدثنا عن
هو متابعة تطور أعضاء النادي خلال وجودهم بالنادي، وما هي المشاريع التي أنجزوها، وما هي الأمور التي يجب على أعضاء الهيئة الإدارية متابعتها. الأمر الثالث أو المحور الثالث الذي سنتحدث عنه لهذا اليوم هو المحور المتعلق بطلبات أعضاء النادي، أو كما هو مكتوب أمامكم هنا pending request. هل يمكن لأحدكم مشاركتي بماهية البندنج ريكوست، وما هي الأمور التي توجد لدينا، أو ما هي أنواع الطلبات التي يمكن أن يتقدم بها أعضاء النادي لأعضاء الهيئة الإدارية؟ من يشاركني على إجابة هذا السؤال؟ ما هي الأمور التي يمكن لأعضاء النادي أن يتقدموا بها كطلب لأعضاء الهيئة الإدارية؟ طلبات إنهاء المستويات. طلبات إنهاء المستويات. من شارك معي بهذه الإجابة؟ توستماستر علي عتيق. توستماستر علي، شكرا لك. هذا أمر صحيح. طلبات عذرا على المقاطعة مرة أخرى، لقد مضى من الوقت 35 دقيقة، تبقى 10 دقائق. شكرا جزيلا لك توستماستر علي على الإجابة وعلى إخطاري بالوقت المتبقي أو الوقت الذي قد مضى. إذا كما قال التوستماستر علي، أول شيء يمكننا عمله هو طلبات إنهاء المستويات. كما تطرقت قبل قليل، عند إنهاء أي مستوى يجب على أعضاء النادي تقديم طلب إنهاء المستوى. لماذا يجب عليهم فعل ذلك؟ لأن هناك بعض الأمور التي يجب على أعضاء النادي أو يجب على أعضاء الهيئة الإدارية التحقق من أن أعضاء النادي قد استوفوها قبل إنجاز المشروع. لذلك لا يتم ذلك بصورة تلقائية، ولكن يجب على عضو النادي متى ما أنهى المستوى أن يتقدم بطلب، وحينما يتقدم بطلب فإن هذا الطلب يظهر لأعضاء هيئة إدارة النادي أو الثلاث أعضاء الذين تحدثنا عنهم، رئيس النادي، نائب رئيس الشؤون العضوية، وأمين سر النادي. وعندما يظهر لهم يمكنهم إما الموافقة على الطلب وإما رفض هذا الطلب. إذا تم الموافقة على طلب إنهاء المستوى، حينها يظهر لعضو الهيئة الإدارية لعضو النادي أن الموافقة قد تمت، ويفتح له المستوى الذي يليه ويمكنه الدخول عليه وإنجاز المشاريع به وتسليمه. فهذا هو أحد الأمور أو أحد الطلبات التي يمكن لأعضاء النادي التقدم بها. النوع الثاني من الطلبات هو الذي تحدثنا عنه، وهو طلب إنجاز مشروع خارج النادي. وعند طلب إنجاز مشروع خارج النادي يقوم العضو بالتقدم بطلب إنجاز المشروع وتفاصيل المشروع الذي يود إنجازه، وبعد ذلك وبعد أن ينجز المشروع يقوم بتقديم طلب آخر للموافقة على إنجاز المشروع. وهنا سنطلع على هذه الخاصية من هذه الشاشة والمعنونة ب-pending request. عند الضغط على هذه الشاشة كما هو ظاهر أمامكم في الشاشة، ستظهر لديكم جميع الطلبات الموجودة هنا. وكما ترون هنا على هذه الشاشة لدي هنا طلب واحد من أحد أعضاء النادي، وطبعا هذا الطلب بالاتفاق فقط لأجل هذا العرض ولأجل اطلاعكم على كيفية الطلب الموجود وكيفية التعامل معه. كما نرى بجانب اسم العضو هنا لدينا ملف أصفر صغير. عند الضغط على هذا الملف تظهر لنا التفاصيل. هذا العضو هنا يطلب إنجاز مشروع خارج النادي، ونرى هنا أنه قد وضح تفصيلا لنوع المشروع الذي يود إنجازه خارج النادي، ووضح كذلك ما هو المسار الذي سينجز هذا المشروع به، ألا وهو عبارة عن البرزنتيشن ماستري أو احتراف العرض أو احتراف تقديم العروض. وبين لدينا اسم المشروع الذي سيقوم بإنجازه من هذا المستوى، ألا وهو prepare to speak professionally أو التحدث بصورة احترافية أمام الجمهور. فهنا هذه البيانات كاملة ظاهرة لدي هنا، ويظهر لدي بيانات العضو نفسه هنا للاطلاع على بيانات إضافية. بمعرفة ذلك
إذا أراد عضو الهيئة الإدارية أو عضو النادي عضو الهيئة الإدارية الاطلاع على معلومات أخرى يمكنه البحث عن هذه المعلومات، وإذا كان لديه مرفقات هنا يمكنه الاطلاع على المرفقات. متى ما اطلع عضو الهيئة الإدارية على هذه المعلومات وكان واثقا من الرأي الذي يود إعطائه لعضو الهيئة الإدارية أو عضو النادي، كل ما عليه فعله هو الضغط على علامة الصح الموجودة لدينا هنا لقبول المشروع أو الضغط على علامة خطأ لرفض المشروع. وهنا طبعا سترون عندي في النوع نوع المشروع، هل هو طلب ابتدائي أم هو طلب إنهاء، هل هو طلب مسار أم هو طلب غيره. هذه المعلومات ستظهر لكم في هذه الخاصية هنا. فهنا طبعا نظرا لأن المشروع كما قلت متفق فقط لأجل هذا العرض، كل ما عليك عضو هيئة إدارية وكما هو منصوص عليه في التوست ماستر أن أقدم ردي لماذا قبلت أو رفضت هذا المشروع. وهنا سأقول للتوست ماستر راشد شكرا لك على مشاركتنا في العرض، أو بالأحرى شكرا لك على مساعدتنا لإنجاز هذا العرض. أمر آخر دائما يغفل عنه أعضاء الهيئة الإدارية، دائما ما نقول يجب على عضو الهيئة الإدارية كتابة اسمه. لماذا يجب عليه كتابة اسمه؟ لأننا كما قلنا في البداية 3 أشخاص يمكنهم الموافقة على هذا الطلب أو رفضه. عند كتابة الاسم يسهل عملية معرفة الشخص الذي قام بالعملية، ونضغط هنا على خيار submit وحينها سيتم رفض المشروع، سيختفي المشروع من هذه الشاشة وسيذهب الرد للعضو الذي قام برفع المشروع لنا. في حال تمت الموافقة طبعا يمكنه عمل المشروع خارج النادي، ومن ثم العودة لنا بطلب الموافقة على إنجاز المشروع ويمكننا الموافقة عليه بصورة عامة. فهذا هو الأمر أو المحور الثالث الذي يمكن لأعضاء الهيئة الإدارية عمله من خلال موقع التوست ماستر العالمي عن طريق البيس كامب مانجر. فهل لديكم أي سؤال على أي من الأشياء المنجزة إلى الآن؟ نعم توست ماستر تناجي، عندي سؤال. كيف يمكن مشاركة العضو في برنامج الإرشاد عند الانتهاء، يعني عند انتهائه من المستويين الأول والثاني؟ عند الانتهاء من المستويين الأول والثاني سيظهر له المنتورينج بروجرام. يجب علي أن أفتح الشاشة هنا لأريك إياها، ولكن في هذه الحالة سأخرج من البيس كامب مانجر وسأدخل إلى البيس كامب بصورة عامة. ومن أجل ذلك حفاظا على الوقت سأقوم بإنهاء هذه الجزئية هنا، وسيكون سؤالك أول سؤال في فقرة الأسئلة والأجوبة اختصارا للوقت الذي سأقوم به في عملية الانتقال. أشكر لكم جميعا وجودكم في هذا اليوم. وكما قال التوست ماستر روشان قدم نصيحة، أو DTM روشان قدم نصيحة مهمة جدا عند إنهائه للعرض. قال أن البيس كامب أو البيس كامب مانجر بصورة عامة عبارة عن عملية تفاعلية، بمعنى لا يمكنكم القول أنا أعلم ما يقوم به البيس كامب مانجر ما لم تدخلوا إلى الموقع وتختبروا وتخطئوا وتعرفوا وتسمعوا، لن تتمكنوا من إتقان أو معرفة جميع المهارات الموجودة دي. فدائما متى ما كان لديكم أي استفسار يمكنكم الدخول. في حال كنتم لا تعرفون الأمر أو كيفية إنجازه اذهبوا إلى التوتوريال، انظروا إلى الفيديوهات الموجودة وطريقة الشرح الموجودة بها. في حال كان لديكم أسئلة أخرى يمكنكم دائما العودة إلى القطاع، هناك أشخاص مسؤولون عن برنامج الباثوي ويمكنهم اختاركم بصورة عملية كيفية العمل وإرشادكم متى ما أردتم ذلك. أشكركم جميعا على حسن استماعكم، وعودة إلى DTM لولو. DTM لولو. هو المشكلة أبدي أقول لك MC of the day. I should say أبدأ أطلعها بالعربي ما طلعت وياي، ولكن عودة إلى DTM لولو لقيادة دفة هذا اللقاء لهذا اليوم، وتحية إليكم.
شكرا لك عزيزتي توست ماستر تناجي أحمد على هذه الورشة المتميزة. وفيتي وكفيتي ويعني أخذتينا في جولة في موقع التوست ماستر، يعني في معلومات ما كنت أعرفها. شكرا جزيلا لك، تعلمنا منك الكثير. طبعا مثل ما تفضلت التوست ماستر مريم الشيخ كان عندها سؤال كتبته في الشات بوكس، ممكن ناخذه هو يكون كأول سؤال لنا في هذه الفقرة. نعم، الآن أنا أقوم بالدخول كعضو نادي. كيف يمكن مشاركة العضو في برنامج الإرشاد عند الانتهاء من إنجازه من مشاريع المستويين الأول والثاني؟ هذا كان سؤالنا. صحيح. عند الإنجاز من المشاريع المستوى الأول والثاني يظهر لعضو الهيئة أو عضو النادي خيار برنامج المنتورينج أو الإرشاد. يظهر للعضو خيار الإرشاد، ويمكن له من خيار الإرشاد الاطلاع على ما يجب عليه عمله ومن ثم عمل هذا المشروع. الآن سأدخل أمامكم بالموقع وسأدخل كعضو هيئة أو عضو بالنادي وليس عضو هيئة الإدارية. سأقوم الآن بمشاركة الشاشة. هل هي ظاهرة أمامكم؟ نعم. شكرا جزيلا ماستر مريم. كما ترون الآن قبل قليل دخلت login as Basecamp manager. أما الآن سأدخل login أو go to Basecamp. go to Basecamp هو الخيار المتوفر لجميع أعضاء النادي سواء كانوا أعضاء هيئة إدارية أو أعضاء هيئة غير إدارية. عند إنجاز أي عضو للمشروع الأول والثاني يظهر له خيار المنتورينج أو الإرشاد، والذي يمكنه من خلاله الاطلاع على برنامج الإرشاد. وهنا ستجدونه موجود لدينا في هذه الشاشة عند دخولنا للبيس كامب. هنا خيار بيس كامب أو Pathway Mentor Program. عند الضغط على هذا الخيار سيظهر لدينا المشروع، وسنضغط على خيار Open the Curriculum. طبعا عذرا أمر أود التنويه عليه، هذه الشاشات ستكون باللغة الإنجليزية حتى إذا كنتم مسجلين باللغة العربية. عند تفعيلكم للمشاريع الموجودة في هذا الخيار أو في هذا البرنامج، برنامج المنتور أو الإرشاد، ستفتح لكم مجموعة من المشاريع. أنا ضغطت هنا على خيار تفعيل قبل قليل، والآن سأضغط على خيار الفتح. عند الضغط على خيار الفتح سيظهر لدي شاشة يبين فيها تفاصيل رئيسية عن برنامج الإرشاد الموجود لدينا وما يجب على الشخص أو العضو إنجازه. بعد إنجاز هذا المشروع أو بعد قراءة هذا الملف والضغط على موضوع أن العضو قد تم أو قام بإنجازه، سينتقل إلى الخيار الآخر الموجود لديه، وهو التحضير لعملية الإرشاد، ومن ثم عملية الإرشاد، ومن ثم عملية الإرشاد المتقدم. فيمكنه فتح هذه المشاريع مستوى. وكما ترون الآن هذه المشاريع الموجودة أمامكم هنا هي تكون موجودة للعضو فقط بعد إنجاز المستوى الأول والثاني، وهي تشمل نفس طريقة المستوى كما ترون، متكونة من 3 أو 4 مستويات رئيسية. على العضو إنجازها جميعا لمعرفة جميع الأمور المتعلقة بالإرشاد وكيفية إرشاد أعضاء النادي. هل الأمر متضح مريم، أم أن لديك سؤال آخر متعلق بالأمر؟ نعم واضح. يعطيك العافية توستماستر تناجي. الله يعافيك مريم وكل التوفيق يا رب. إن شاء الله، يعطيكم العافية. بدعو الجمهور إذا عندهم أي سؤال ممكن يعني يفتحون لاقة الصوت أو يكتبون لنا إياه في الشات بوكس. إذا مو موجود أي سؤال ممكن ننهي هذه الفقرة. وبهذه نشكرك عزيزتي توستماستر تناجي على الورشة المتميزة، ونشكر التفاعل معك، ونشكر السؤال اللي انطرح أكيد من توستماستر مريم. شكرا لك عزيزتي. والآن أعزائي مع نهاية ورشة توستماستر تناجي ننتقل إلى باقي البرنامج.
And now we can conclude our program, ladies and gentlemen. He is an IBB Area 33 Administration Manager, Area 34 Public Relation Manager for the current term, BBBR for St. Paul Toastmasters, born brought up in Bahrain. Main hobbies are eating and annoying his mom. Believe that Arsalan is life. I would like to call Toastmaster Blessed Matthew for the appreciation and awards. Thank you, DTM Lulwa, for that very warm welcome. No action is complete until you have been appreciated for it. So today I'm going to be appreciating most of the people involved in this meeting today. Let me just share my screen just a minute. First certificate is to our trainer, Mr. DTM Roshan Lewis. The certificate is an appreciation to DTM Roshan Lewis for serving the purpose of trainer for the Basecamp Managers Workshop. Next, we have a certificate. Thank you very much. Thank you very much. Next, we have a certificate of appreciation for TM Tanaji Ahmad, who also was a trainer for the Arabic session of the Basecamp Managers Workshop. Next, we have a certificate for the MC, DTM Lulwa Al-Muali, for her effective contribution as a Master of Ceremony for the Basecamp Managers Workshop. Next, we have a certificate for our timer, Toastmaster Ali Jaber Atiq, who served as a timer for the Basecamp's Managers Workshop. Now we have a person who has not come on the screen at all, a certificate of appreciation for our backup timer, TM Sharon and Matthew. Next, we have a certificate of appreciation for DTM Isa Hassan Ali Salman, who is going to be supporting us with the role he's going to be taking after me. And next, we have a certificate of appreciation for our event chair, TM Jini Johara, for the Basecamp's Managers Workshop. Next, we have a certificate of appreciation for TM Matthew George, who is the head of education for the Basecamp Managers Workshop. Next, certificate of appreciation for TM Salman Al Fardan, who served as the head of registration for the Basecamp Managers Workshop. Next, we have a certificate of appreciation presented to TM Blessing Thomas Matthew for his contributions as head of public relations for the Basecamp Managers Workshop. And finally, we have a certificate of appreciation for TM Reno Shurian Thomas for his effective contributions as the head of IT and the IT moderator for the Basecamp Managers Workshop. Thank you, and back to you, TM Oli. Thank you
very much, Toastmaster Matthew. To address us next, he's a senior electrical technician by profession and IT computing BSc holder. He joined Toastmasters on January 2015 to new chartered club just for seeking for help. After the club closed down on September 2016, he joined FCT. On FCT, he was a club secretary, then VP Education. For several terms and a club president for one term. He was the area 4 director in 2019-2020. He earned his DTM on 21st of June 2020. Currently, he is FCT Club BB membership and KTC president. In his life, he likes helping others or support them as much as he can. I invite DTM Ahmad to give his votes of thanks. Thank you. Thank you, MC, Toastmaster DTM Lolwa, District 20 Director, District 20 Program Quality Director, and District 20 Club Growth Director, dignitaries, fellow Toastmaster, honorable guests, good evening to you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allow me to start the vote of thanks speech in Arabic first. نيابة عن القسم I والمنطقة 34 وبالخصوص وجميع القائمين على هذا الحدث الهام لهذا اليوم، اسمحوا لي بشكر المتحدثين الرئيسيين في هذه الورشة الجميلة والمفيدة، التوستماستر المتميز روشن لويس المتحدث باللغة الإنجليزية، والتوستماستر تناجي أحمد المتحدثة باللغة العربية، وذلك لجهدهم الواضح والملموس، وكذلك المعلومات الهامة في هذه الورشة المهمة لجميع أندية التوستماستر، وبالتحديد مدراء البيس كامب، حيث عرفونا بأهم مهام مدراء البيس كامب وكيفية إنجازها عمليا، والتي كانت تحت شعار الطريق إلى التميز في أساسيات البيس كامب. كذلك نبعث امتناننا وشكرنا الكبير إلى مدراء القطاع لخطاباتهم المهمة التي تركت الأثر الكبير في معنوياتنا. وكما تقول مدير المنطقة 34، العمل الجماعي يجعل الأحلام تتحقق. ننتهز هذه الفرصة لنعبر عن شكرنا وامتناننا للفريق المنظم لهذه الورشة، توستماستر علي عتيق المقاتي لهذه الورشة، توستماستر رينوش توماس منسق زوم ورئيس تقنية المعلومات، DTM لولو المعيلي عريف هذه الورشة، توستماستر بليسن ماثيو رئيس العلاقات العامة، توستماستر سلمان الفرقان رئيس التسجيل، توستماستر ماثيو جورج رئيس اللجنة التعليمية، وشكر كبير لصاحب فكرة الورشة ورئيس الفعالية توستماستر جيني جوهرة، ولكم حضورنا العزيز لمشاركتكم الفعالة لإنجاز هذه الفعالية. تعجز الكلمات لإنجاز مهامهم وإبراز هذه الفعالية كما شاهد الجميع. شكرا جزيلا لكم. And now in English, on behalf of Division I and Area 34 particularly, and entire event organization team, allow me to send a big thank you to our speakers, DTM Roshan Lewis and Toastmaster Tanaji Ahmad, for their effort and knowledge in this important workshop, basic Basecamp managers, who enlighten us with the most important duties of Basecamp managers and how we can implement it in our Toastmaster journey. I must mention the deep sense of appreciation for the district official for their inspirational speech. We are all inspired by their great work. And as our area director says, teamwork
teamwork make dream works. I would like to take this opportunity to place on record our heartily thank to organizing team, Toastmaster Ali Atir for his precise timing, Toastmaster Renosh Thomas, our workshop moderator and head of IT, DTM Roshan Lewis for shining master of ceremony, our shining master of ceremony, Toastmaster Blessing Matthew, head of public relations, Toastmaster Salman Al-Farran, head of registration, Toastmaster Matthew George, head of education, and big thank for event idea creator and chair, Toastmaster Jini Johara, and to you, our audience, for your effective participation. I cannot thank everyone enough for their involvement and their willingness to take the completion of tasks beyond their comfort zone. Thank you very much. And back to DTM Lolo. Thank you very much, DTM Aman, for this vote of thanks. That was absolutely marvelous. Thank you very much. Dear audience, thank you for your support and coordination. It was actually my pleasure to be the MC in this wonderful learning journey. Till we meet again, please put your hand together for Toastmaster Jini Johara to take us through the closing remarks and meeting adjournment. Toastmaster Jini, the floor is yours. Thank you so much, DTM Lulwa, for that warm welcome. We are towards the end of our workshop sessions. I'm like really speechless. I don't know what to say. Thank you everyone for all your contributions, especially for all the encouragements, for all the support from the overall team of today's workshop. Before I continue with anything, I just want to, we have 12 participants here. I want everyone to give a loud applause for our trainer, especially DTM Roshan Lewis and Toastmaster Tanaji. Without them, this workshop would have been nothing. And wow, we all know it was such an informative session. Like how beautifully they have explained the Basecamp fully, and especially the main important responsibilities of a Basecamp manager. And thank you so much, DTM Roshan and Toastmaster Tanaji, from the bottom of my heart, and from Area 34's team. Here, DTM Isa thanked everyone. It's my responsibility now to thank DTM Isa. Thank you, DTM Isa. I always describe him as a smiling VP membership of Friends Toastmasters Club. And also he is one among the PRM team of the District 20 this year. Thank you, DTM Isa, for recognizing everyone and thanking everyone. And thank you so much for coming ahead and being with us in the start of this meeting. I would love to thank everyone. I know DTM Isa has thanked everyone, but I just, in one word, I would love to thank everyone who was there for this today's workshop, today's meeting, since the beginning till this very end. A great thanks goes to the district trios who we have seen. A beautiful message audio was sent by DTM Alifia and DTM Khalid Jalal, and we had our own program quality director, DTM Khalid Abdullah, joining us and giving us this message. Thank you so much for this dynamic trios we have in District 20 and all the dignitaries. What shall I say about our Division I director? I have no words to talk about her. She's such a sweet person I have met, I would say, this term as an Toastmasters, because she was very much new to me, but I'm speechless, you know, the support, the encouragement, the love, the guidance, and the way she really keeps me to be happy and to be like, you know, cool. I have no words. Thank you so much, ma'am, Toastmaster Mariam, for all your help, support, guidance, encouragement, anything. She's always there to help, to say a good word. No, what matters is being kind to people. And that I can see, this is what Lord leadership is. Like, you know, this is why I always say love with influence with love.
not with authority. So this is what we wanted, and I can 100% guarantee say that the team members I have, we are all lovable and so cooperating that this is why we could have this meeting. See, the one person behind the scenes have opened the camera now. Toastmaster Ali, thank you so much coming ahead. See, this is what, as I mean, DT Misa was saying that, yeah, I always believe in the quote, teamwork makes dream work. It was, I mean, a very short span of time, we have arranged this event. As in, we had some date changes, but still, it was a teamwork. This is why I wrote something here to sum up. When we work together with others, the sky is the limit. But there's a lot you can accomplish with teamwork. And thank you so much, team. And thank you everyone for coming and making this workshop a grand success. And thank you everyone for your support and encouragement. DTM Lulba, thank you so much for taking up the Master of Ceremonies position. And what to say about our moderator? As DTM Khalid Abdullah had informed, I mean, in his address, that we had a little bit of tension last minute of this workshop. But thanks to God, first of all, and thank you, Toastmaster Enosh, for being the help and guidance support always for Area 34, as in, like, and bringing in this meeting so smooth and so calm and with full participants attending so keenly and attentively without any disturbances. The all credit goes to you being such an awesome IT moderator. Thank you so much, Toastmaster Enosh. And with this, I would love to, with lots of love, I would love to adjourn this meeting, this workshop of basics for Basecamp managers. Thank you, everyone. Area 34. Thank you so much, District 20, for all your support so that we could have this under District 20. Thank you, our presenters, main stars of today's event, DTM Roshan and Toastmaster Tanaji. Thank you for your help, and we would, I want that assure that you're always there around whenever we are here asking doubts to help us with that. And I know you all are here. Thank you. With this meeting is being adjourned. Thank you. Thank you all. Thank you all. Good night. Thank you. Good night, DTM Roshan, for staying still the last. Thank you. So sweet of you. Thank you.